Good evening, everybody. In fact, this is one of the first time, and I'm, speaking at a forum at this time of the day, and I really don't know, but it's good to see few of you, and I'm going to try and make it as interesting as possible. I have a video like my earlier friend did from IBM, so that it's more interesting. So the theme is let's build a safe, secure, and smarter planet. As Sir was saying, we have all our agencies are collecting information and therefore multiple sources. In fact, you have multiple agencies which are doing their own bit to collect information. Now, the point which I'll try to make is that how can these multiple sources of information can be collated and brought together so that some intelligent information can be derived, so that it's not, say, a disaster management unit builds their own infrastructure, the police is building their own infrastructure, traffic police is building their own infrastructure. Can all these organizations combine together and some central body, whether it is disaster management, whether it is police, whether it is fire department, can they use this information more intelligently rather than creating silos of information? So let's see what's common among these cities. Okay, so there are few states and few cities. This is what happened in most of these cities. In fact, on all of these cities, you had bomb blasts, you have terrorist attacks. Now let's see what is common in these places. You have floods. So it's the same city where you have a blast, you have a flood. So there are multiple disasters, they keep happening. Whether it's a man-made or a natural, we don't know. So the point is that, again, all these things which are happening, they are giving us information. Now, how do we intelligently make this information available at a common place, which can be used maybe by the common agencies, rather than one sitting only and looking at what is happening at the water level or what is happening on the streets of Delhi or few cities. So I'll take a case study here, which is a very recent case study done by IBM, the city of Rio in Brazil. And we all know that this city is preparing itself for the Olympics. In fact, if you look at their roadmap, when I was seeing this video and I was trying to analyze, whether this makes sense for an Indian city, I did see lot of things common. That yes, quite populated city. Although this is like a Mumbai kind of a city, very close to the sea. It's a very typical city where it is surrounded by a lot of hills, so a lot of rain happens, and it becomes like a bowl. So a lot of water logging happens in this city. So I'll take you through this video, which will give you a sense of how in this city, by using that information, how those multiple agencies were benefited in solving problems, whether it was water logging, whether it was flood, or whether it is traffic. So it's a very interesting video. Please have a look at it. Maybe have the video, please. Olha um pouquinho por dentro, teve uma super enchente no Rio. Choveu muito. O Rio não está preparado. Me acordaram ali umas 4h30, 5h, estava aquele caos. A cidade está totalmente cheia. E eu estou numa decisão solitária. Falei, poxa, eu vou ligar para todas as rádios, para todas as televisões e falar para todo mundo ficar em casa. Né? E fiz isso. Deu certo. Mas aí no final do dia eu falei, meu Deus do céu, que absurdo. Tem que ser uma inspiração pessoal minha, mas se eu tivesse acontecido isso. Né? Então as coisas não podem ser improviso. Nós tivemos um encontro com o prefeito, mas também um lançou um desafio, que era ajudá-lo a resolver essa questão das chuvas e como é que a cidade poderia responder melhor a um incidente como esse. Esse era o objetivo inicial e a partir daí o centro de operações foi construído. Porém, ele se tornou muito mais amplo. Nós hoje temos um centro de operações pleno e completo. Nós estamos de frente ao telão de controle do Centro de Operações do Rio de Janeiro. Ele está dividido em 4 grandes blocos. Neste primeiro bloco, nós temos as ferramentas de previsão meteorológica. Eu acordo, tomo café, durante esse café eu entro na internet e entro no site de previsão das ondas.
O PEMAR, que significa Previsão Meteorológica de Alta Resolução, é um sistema desenvolvido pela IBM, puseram esse sistema único para a cidade do Rio de Janeiro. Baseado na predição meteorológica, esse módulo identifica quais são os pontos de possíveis alagamentos na cidade, dependendo de uma determinada taxa de precipitação. Além disso, o que o PEMAR consegue oferecer para os cidadãos é uma predição com uma antecedência de até 48 horas. É o primeiro centro no mundo com uma complexidade tão grande, porque nós temos cerca de 32 agências e serviços representadas. So you see the 32 agencies have integrated. Tenha todas as áreas da cidade cobertas pelo centro de operações. A partir daqui do centro de operações, a gente consegue acionar rapidamente esses órgãos, né? Funcionando 7 dias por semana, 24 horas por dia. Como o centro de operações tem basicamente quase 400 câmeras hoje ativas aqui dentro, é possível também fazer um monitoramento de algum incidente que esteja ocorrendo na cidade em relação à segurança. Essa sensação de segurança, de saber que através das câmeras teve uma reação, os policiais puderam chegar, policial, bombeiro, sei lá, chegou muito rápido, isso é uma coisa muito boa. Com certeza, esses problemas de segurança, transportes, isso melhorou visivelmente nos anos pra cá. Hoje nós vamos ter um ponto, um jogo de futebol, e o centro de operações vai estar coordenando esse evento, monitorando as condições de trânsito na região, que geralmente é uma região um pouco conturbada. Ele vai poder fazer uma previsão se naquela região vai ter uma chuva muito forte, e com isso vai permitir que as pessoas tenham um momento de segurança maior. Os maiores eventos do mundo viram para o Brasil e para o Rio de Janeiro. Né? Você tem Copa do Mundo, Rio mais 20 ano que vem, você tem Copa das Confederações, você tem Olimpíadas. Então acho que a gente sai de uma coisa, de uma sensibilidade, do charme carioca brasileiro para fazer evento e parte para uma coisa absolutamente profissional. A prefeitura está acertando. Tenho muito orgulho de ser carioca, por estar vivendo na cidade mais bonita do mundo. Só que hoje eu acordo e me sinto mais feliz ainda, porque eu me sinto vivendo na cidade que tem o melhor centro de operações do mundo. O Rio de Janeiro em si é uma cidade que encanta e é maravilhosa. Eu não trocaria o Rio por cidade nenhuma. Mas, poxa, o Rio de Janeiro não tem nem palavras para dizer. So if you captured few words, they said, let's be a little professional about it. It's not about, okay, they've built a good thing, but they've done it professionally. And if you see, it's all about only 400 cameras. If you imagine, various agencies putting their own cameras and then doing their own bit. So you consolidate, you have information, but use that information by different agencies. Now, if you look at the approach, which actually Rio used and IBM proposed there are 3 tiers to it, infrastructure, technology, and the processes. So you can integrate multiple processes into this whole centralized approach rather than having built-in silos. This is a process. I will not go much deeper into about it, but yes, this is what they mapped to how to capture an event and how to raise alarms, whether it's a fire, whether it is flood, whether it is traffic, whatever it could be, and these all are multiple agencies. It is not one agency in any country which does it. So this is again a technology view of our integrated operations center, which I will not go deeper into it. You have all those dashboard views which my friend spoke about. The end note is emergency services enabled should be embedded in the school education. Again, it comes from more from personal level, because at the school level we are not teaching those things. How do you when a disaster happens, how do you go about taking care, what should you do? Although now we have seen the recent drill which Delhi police, and I think in Bangalore it happened, the NDMA did a drill to teach the citizens how to be aware of these disasters and what measures to take care. So it's very important to inculcate these things in a school level. And it's always important to save a life, but it's more important to rescue. In fact, I would end my talk by, I'm sure all of you must have seen a movie, 3 Idiots.
in which the lady makes a statement, इस दुनिया में, इस country में 30 मिनट में पिज़्ज़ा पहुंच जाता है लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंचती. That's where we need to reach. We need to make sure that the ambulances reach faster than the pizzas. Thank you very much.